Πριν από 3 εβδομάδες, αποχαιρετώντας έναν οδηγό, ο οποίος δούλεψε για περίπου 1 μήνα με το συνεργείο της ΝΕΤ στη Μέση Ανατολή, κλείσαμε τη συνομιλία μας αναφέροντάς του ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα τον χρειαστούμε ξανά, αφού η κρίση έδειχνε τότε να εκτονώνεται. Η φράση που χρησιμοποίησε για να μας απαντήσει ήταν αποστομωτική και ταυτόχρονα ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην περιοχή. «Θα με χρειαστείτε σύντομα», ήταν η απάντηση. «Η κρίση δεν τελειώνει ποτέ. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο Θεός επέλεξε Άραβες και Ισραηλινούς να βρεθούν στο ίδιο μέρος. Ίσως και να είναι επιλογή του ιδίου του Θεού η κρίση αυτή να μην τελειώσει σύντομα, ή τουλάχιστον για όσο εμείς θα ζούμε». Το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής είναι πολύ απλό και ταυτόχρονα αρκετά περίπλοκο. Σε 2 διαφορετικές φάσεις, 1948 και 1967, οι Ισραηλινοί καταλαμβάνουν εδάφη των Αράβων. Από τότε, ο πόλεμος, ο διάλογος και οι ειρηνευτικές προσπάθειες αποτελούν την καθημερινότητα στην περιοχή. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα αναμένεται η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού για το Ισραήλ. Και βεβαίως η κυβερνητική αυτή κρίση συνδέεται άμεσα με την κρίση στο ζήτημα των Παλαιστινίων και την Ιντιφάντα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο Εχούντ Μπαράκ από τις 17 Μαΐου του 1999, οπότε και εξελέγει πρωθυπουργός της χώρας, είχε θέσει ως προτεραιότητες της κυβέρνησής του 2 πράγματα. Καταρχήν, την υπογραφή μιας συμφωνίας με τους Παλαιστινίους, κατά δεύτερον, την υποχρεωτική στράτευση των Χαραντίν, μιας θρησκευτικής ομάδας των Ισραηλινών. Τίποτα από τα 2 δεν επετεύχθη και πριν από 2 μήνες, κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης, υποχρεώνεται σε παραίτηση και προκήρυξη εκλογών. I have decided that this is the right time to do it, to ask for a renewed mandate from the public to lead the country into the direction of peace and security. Στον Εχούντ Μπαράκ καταλογίζονται τότε μια σειρά λάθος χειρισμών στις διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστινίους και ο ουσιαστικός αντιπαλός του, ο Αριέλ Σαρών, τον κατηγορεί για υπερβολικές παραχωρήσεις έναντι αυτών. I'm calling Mr. Barak to hold, not to make those concessions that endanger Israel, and to get a better peace. His peace is a wrong peace. Η Κολέτα Βιτάλ αποτελεί ουσιαστικά το δεξί χέρι του Εχούντ Μπαράκ σε αυτές τις εκλογές. Τον άνθρωπο που προσπαθεί να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει και να πείσει τους Ισραηλινούς ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει στο ζήτημα της ειρήνευσης. There is a misperception. We are the ones who try to push peace. We're the ones who try to bring about a final status agreement. We knew that the time is limited. I think that this prime minister in Israel probably made the most generous offers that any Palestinian ever got. And what we see today in the media is this whole, people keep on forgetting this. There's a reversal of the situation. Everybody thinks of the Palestinians as victims and the Israelis occupiers. We wanted to end that conflict. We were ready to make sacrifice. We were ready to make compromises in order to get that peace agreement. But one has to understand that maybe there is a need for a little bit more of pressure in order to bring the Palestinians to their senses. I think Mr. Barak has wreaked havoc in the area, in the region. From the beginning, he had a total disregard for signed agreements, for international law, and he hijacked the process in order to dictate to the other side. He wanted to manufacture a peace process and an outcome that would suit his own ends. He started by negotiating with his extremists, by pandering to the fundamentalist Jewish settlers, by pandering to the right wing in Israel, and then he came to the negotiations with preconceived preconditions that violate the requirements of peace, and now he wants to blame us for it. Now, if he wants to maintain himself in office at the expense of the peace process, if he wants to adopt the language and the discourse of the right wing and of the extremists, then it's his problem. We are not willing to abandon our rights, to relinquish our lands, to violate international law in order to keep Barak in office. This is, I think, the tragedy here. I think the Israeli public has been ready for that. I really do. I think when Barak went this summer and said, yeah, we'll share Jerusalem,
Temple Mount, maybe we can have divine sovereignty on the Temple Mount. We won't say who the divine power is, but we'll say it's God's property, right? He did this, he came back without a deal. The Israeli public did not rise up in anger against him. The Israeli public has moderated. The Israeli public was ready to pay a very heavy price. I think that Yasser Arafat failed his people. I don't think he told them that there was a real offer of peace there from an Israeli government that was working with the Palestinians towards statehood, not against it. I think that Yasser Arafat has not prepared his people for compromise. He's insisted we must have the maximum, and that's why this has fallen apart. And I think it's a tragedy for everyone, because I think the violence is going to get worse. Οι Ισραηλοί δείχνουν να μην πείθονται από τις προσπάθειες του Χουτ Μπαράκ. Ο Ουρί Γιασαβίτ, συντάκτης της εφημερίδας Χаарετς, προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση στο γιατί εκφράζεται αυτή η δυσπιστία από την πλευρά των συμπολιτών του. First of all, it's very hard to be prime minister in this country. Doesn't matter who. And most prime ministers, also Ben-Gurion and Begin, who were very popular at the beginning of their careers, actually ended their political careers in agony. The people didn't want them. And I think the problem with Barak was the fact that he tried too much, too fast, and too early, perhaps. So it might have some historical significance. But he made too many people disappointed in a very short time because he promised too much and he couldn't keep his promise. For example, he said before the elections that the Haredim, the ultra-religious, will be recruited to the army. And for many young Israelis, this was very important to be done. And just after he was elected, he didn't have the votes in parliament to keep his promise. So he couldn't. And then many young Israelis became very disappointed in him. Ουσιαστικός και μοναδικός άλλωστε αντίπαλος του Χουτ Μπαράκ σε αυτές τις εκλογές, που μοναδικό του ζητούμενο έχουν τον Πρωθυπουργό και όχι τα μέλη του Κοινοβουλίου, τα οποία δεν αλλάζουν, είναι ο Αριέλ Σαρών, ο οποίος κατηγορήθηκε από τους Παλαιστινίους ότι με τις ενέργειές του οδήγησε στο ξέσπασμα της Ιντιφάντα, αφού στα τέλη του Σεπτέμβρη επισκέφθηκε το τέμενος Άλαξα των Μουσουλμάνων.